Ndagusuje kandi nkuhaye ikaze kuri IT Panda, amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Uyu munsi ngiye kukwigisha uburyo ki ukuramo Wotermark muri Skinfiner, kwa kundi westara Skinfiner muri Photoshop cyangwa se Skinfiner bisanzwe ugiye kwikoresha gukora amafoto yawe. Noneho wamara gukora amafoto ukabona hajeho Wotermark, kwa kundi hazaho kano ka Wotermark ka Skinfiner, amafoto yose usevinze akazaho Wotermark, bakagusaba kuba Skinfiner wayishyura. Ngiye kukwereka rero uburyo ki Skinfiner uyikuraho kandi utishyuye nta mafaranga bigusabye ntaki. Icyo bigusaba n'ubuno bumenyi ngiye kuguhereza bwonyine. Mbere ko dutangira, kanda subscribe kuri IT Panda, kuri iyo buto ya subscribe niba utarayikanda, urayikinga ino video, umbwira ikindi kintu nakwigisha muri comment nze tukirebe muri video ikurikiraho. Hano nimba uri mushyashya twigiraho ibintu by'ikoranabuhanga, cyane cyane mu bijyanye n'ubumenyi ngiro mu kwiteza imbere. Uhawe ikaze nimba uri mushyashya. Twagiye rero, reka dufungure Photoshop yacu, kubera ko Skinfiner twayihuje na Photoshop. Hano ntabwo turi bwigore tujya gufungura Skinfiner kuko ubwo Skinfiner iri muri Photoshop yacu, ariko unabishatse wafungura Skinfiner nka application nk'ibisanzwe, nabo akaba ariho ubikorera. Ariko nko mu pro ko level tugezeho, bitewe n'ukuntu nakwigishije aya ma video y'ukuntu editinga muri Photoshop, aho tugeze kuri level pro, nta mpamvu yo kujya dukora ibintu n'aba beginner. Reka noneho tujye gukora ifoto yacu muri Skinfiner, tuhite dukuraho ya Wotermark. Urugero ni ifoto yacu, nshobora kuza waza hano muri filter, wajya muri filter ujya hano hasi handitse Photoshop toolbox. Photoshop toolbox, iyo urebye hirya ubona handitseho Skinfiner, ariko wowe nimba udafite Skinfiner muri mashini yawe, nago ino kuri toolbox nago hari buzeho Skinfiner, biragusaba kubanza kuyinstalla n'ibindi twagiye tureba. Ako ka video kajeho hejuru karakuguidinga uburyo kiri buyinstall ikajya muri Photoshop. Ubwo twahise tuyifungura Photoshop Skinfiner yacu. Ahangaha ni hahandi uri kweditinga muri Photoshop, noneho ukahita unakomerezaho muri Skinfiner utavuye muri application ya Photoshop, ku buryo ubitwarira icyarimwe. Urabona ko hahise hafunguka application ya Skinfiner kandi twari turi muri Photoshop. Noneho akangaka uraza ukakirengagiza ko kuyigura. Wowe icyo ugiye gukora, ugiye kuzuminga ifoto yawe, urebe iyi ni before, iyi ni after. Noneho kuruntu ukoresha aka Skinfiner, uraza urabona iba yaselectinze uruhu, ahari uruhu niho haba hari buhinduke gusa. Noneho urebe iyi before kuri imeze after, urabona yatangiye kuzana utuntu tw'uduheri. Skinfiner icyo abantu bayikundira nuko yihutisha ibintu, ikabikora vuba vuba. Ubwo ufite amafoto menshi yo gukora, urumva ko Skinfiner itibikorera rimwe. Ukaza ukagenda ubalansinga bitewe n'ukuntu wifuza ko umuntu wawe isura ye iza kuba inoze kabisa. Noneho hano hasi hari n'icyo bita, ushobora no kongera urumuri cyangwa se shadow. Mwibutsa ko setinzemo ahangaha z'ukuntu uruhu wifuza kugira uritacinga nizo zigumamo. Buri foto ushyizemo yose ihitiza imeze nk'uko wabisetingiye kuri iyi ngiyi. wowe cyita ukora no gukanda OK gusa, bihita byijyanamo. Cana kongeramo ukuntu igaragara, tukajya ku ruhu skin tone. Okay, katugarukiriza ahangaha. Witegereje ifoto yacu ukuntu mbere yari imeze, urebe na nyuma tumaze kuga Skinfiner. Urabona ukuntu kahita karyoha kakamera neza. Noneho ikibazo ahantu kibera ikibazo ni uko tumaze kuyikora ikagaruka muri Photoshop, noneho ifitemo Wotermark. Urabona
ije muri Photoshop hajemo iki, hajemo Wotermark. Iyi Wotermark rero niyo tugiye kuba twagira gute, izi Wotermark niyo tugiye kuba twayikuramo ikavamo permanent ntizongere kugaruka. Icyo tugiye gukora ni iki rero, hita ufunga Photoshop yawe, closing, nurangiza uze hano, uze muri local disk C, utujya muri program files. Nugera muri program file uramanuka ushaka handitse Skinfiner ngaha, nuhafungura tukaminimiza kano, urugero nka gutya, uhita ufungura akandi ku ruhande, uze ugaruka ahangaha ujye noneho ahantu hari setup ya Skinfiner, Microsoft Skinfiner. None ujye hano handitse crack. Iyi crack niyo uzuga pastingama ahangaha. Iyi crack ku muntu utayifite unyandikire kuri izo nimero ndayiguhera 10,000, uze uyipastingemo hano. Reka nyiterure nyizane ma ahangaha, ukakora replace, continue. Akaga crack niko kagenda kagakuramo iriya Wotermark muri Skinfiner. Noneho reka dufungure Photoshop yacu turebe koko nimba iriya Wotermark yabashije kuba yavamo. Ibi ni ibintu biba byoroshye cyane. Noneho ngiye kwita nkwereka uburyo ki uruhu tugiye kwita turunyereza byihuse, ukahita ubikorera icyarimwe ku mafoto menshi icyarimwe bitakugoye, bitagendeye kuri bya bindi twakoraga byo guca ku ma Retouch Academy, bitagendeye bya bindi byo guca ku ma action. Gusa byose biruzuzanya, nibyo ngiye kukwereka. Okay, reka tuhite tuza muri Skinfiner, dutegerezeho gatoya bitewe n'imashini yawe speed igenderaho. Yanjye ifite speed yo hasi, urihangana ugategerezamo gake. Urabona yafungukiye muri Skinfiner, urabona ifoto yacu yikora, ugahita ukora OK. Ubwo za setting twashyizemo nizo zise ziyapplyingaho. Reka turebe ko urabona ko ya Wotermark nayigarutseho. Nano ahangaha ifoto ni nkaho ibirangiye. Wenda ikintu dushobora kongeramo, dushobora gukoresha Retouch Academy katuye tuyiretse, kadukoresha action. Ushobora kuza amenyo ukaba wayagira umuhondo, umweru, ukaza kuri kano ka blush, warangiza ukablashinga amenyo akaba umweru. Izi zo bazita action, narazisobanuye. Izi action zose nzitangira 10,000 ku banyeshuri banjye gusa, nzitangira 10,000 ku ba photographer basanzwe bakora akazi, bo ayo mbaca barayazi. Ku banyeshuri banjye izi action zitangira 10,000, nawe uranyandikira kuri iyo nimero nkaziguhereza, zigufasha zoroshya akazi. Nk'ubu urabona amenyo misenyagira umweru byihuse. Hari igihe uba wafotoye nk'umuntu amenyo atameze neza mu kuntu, kandi ntago uba ugomba kumuha ifoto imeze gutyo yaje muri shoot. Urabona amenyo twese tuyagira umweru. Tukaza no ku maso tukagabanya aka kajisho, n'amaso tukaba twayagira umweru. N'aka action k'amaso akangaka hano harimo n'utundi tu action two kunyereza uruhu n'ibindi. Urabona ifoto yacu ukuntu ihise igaragaramo, urabona ukuntu ifoto yacu ihise imera. Ahangaha noneho ushatse wayihereza umuntu. Noneho ubona aya maso n'amenyo twahinduye umweru, ubona biri gupika cyane, uraza ukajya kuri aka group k'amaso, ukaza ukaba wagabanya opacity. Urabona tugabanyije opacity ntabwo byapika cyane, ariko haba hari n'abantu babikunda bipika, biterwa n'ibyo umukiriya wawe ashaka. Warangiza ukaba wasevinga ifoto yawe, ugatanga ifoto yawe itarimo logo na Wotermark ya Skinfiner.
fine. Ndizera ko ino video igufashije usharinga no ku nshuti zawe nazo zibashe kumenya bino bintu. Mugumye mukande subscribe, musharinge n'inshuti zanyu zibashe kuza kwiga. Nje nakigisha abantu 10, nakigisha abantu 20, iyo class irabaye na competition. Thank you so much. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ku bantu mwifuza kwiga isomo rya Photoshop na editing muri rusange live, wanyandikira kuri iyo nimero nkakubwira uko twabikoramo. Waba uri kure cyane twigira kuri Zoom, tukiga live nabwo kuri Zoom, twakonectinze ama screen yacu tukiga kandi ubumenyi ukatugeraho twese. Thank you so much. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.